सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। Upadesa Sahasri, chapter 17, page 192, verse number 5. Atmarthopi yo labhah, atmarthopi yo labhah, sukhayesto viparyayah, atmalabhah parah proktah, nityatvad brahma vedibihi, swayam labdha svabhavatvat, labhastasya na chanyatah, anyapekshas yo labhah, sonya drushti samudbhavah, Adi Shankaracharya, having done his salutations to his Guru, after doing namaskara to Ishvara, he is entering the subject matter, that is Samyak Mati, right knowledge. What is right knowledge? That I am going to impart to all of you, my disciples. That right knowledge is already given by many acharyas. Brahma Vedibihi, by the knowers of Brahman. Already said by Shruti Yukti Anubhava. With the support of Shastric statements like Mahavakyas, etc. and logic, Yukti and Anubhava by Swapna Drishtanta. Just as our own Anubhava in Nidra, we create, we project our dream. The waker totally lose his wakerhood and projecting the dream and thinking the dream is real. That is Anubhava Drishtanta. Shruti Yukti Anubhava. And every Vedantic student has to give importance to Veda, Purvabhaga and Antabhaga. Yesterday in one shloka we saw Veda
Vadascha smrutaha cha. Veda Vadaha means Vedic statements, Shruti statements. Smriti Smarta means whatever said in Bhagavad Gita, etc. Karma Kanda refers to rituals, yajna, yaga, homa. Those rituals takes the person to Swargaloka. Whoever is interested in going to Swarga, heaven, they can go to heaven. For that, Veda Purva Bhaga gives a lot of rituals like Jyotishtoma Yaga, etc. And Upasana Kanda helps those people who want to go to Brahmaloka to get Krama Mukti. The desirers of Krama Mukti, Brahmaloka Prapti, they can practice Upasana Yoga. These are all given in Veda Purva Bhaga only. Veda Purva Bhaga talks about Swarga Prapti, how to get, and Brahmaloka Prapti, how one can attain that. Sadhanas are given. And Veda Antarbhaga Jnana Yoga part talks about Sadhyo Mukti or Jivan Mukti. Veda talks about Swarga and Brahmaloka and tells in that 8th chapter of Bhagavad Gita, Tetam bhuktva swargalokam vishalam Shine punye matyalokam vishanti. It's very fine. You want to go to Swargaloka, you can go, but that result is temporary, anitya phalam. Even Indra also is always insecure in heaven, because another person is doing yaga to get Indra post. If you see our Puranic stories, whoever performing yaga, yajnas, homas to get Indra Padavi, Indra sends whom, Rambha, Urvasi, Menaka, Tilottama. Go and disturb his yajna yagas. Otherwise he will be threat to my post. So Indra is always insecure. In spite of that Indra Padavi in Swargaloka. Shastra tells this. Therefore, intelligent people never work for Swarga Prapti, Sukha Bhoga Prapti. Intelligent people, wise people never work hard to go to Swargaloka because that Sukham is temporary. Anityam. Okay, Anityam, but as long as we can enjoy, let us enjoy. Even enjoying time also you will be unhappy. Why? This Sukham may go at any time. This Sukham may go at any time. Like that feeling keeps you at the time of Sukham also Asukham only, Dukkham only. Sukham api Dukkham eva. In the form of it's what you can call temporariness, impermanence. Any impermanent object, pleasure, cannot give you permanent happiness.
Our desire is permanent happiness only I want. Who want temporary happiness? Desire is for permanent happiness. But working for what? Impermanent happiness. This is called unintelligent way of living. Permanent happiness, when you want, you have to look at those sources which are able to give permanent happiness. That is why entire universe, the entire humanity is suffering with that. That unhappiness is so unsteady. And one more point also I would like to remind again. Shankaracharya did his namaskar to Bhagavan. The bhakti never become lesser when you come to Vedanta. Vedanta is not a threat to Bhakti Yoga. Please remember, many people think like that. You go to Vedanta classes and studying Vedanta, your Bhakti is reducing. They think like that. It is not so. Bhakti never become lesser even you come to Vedanta study. Really speaking, a Vedantin alone can be a real bhakta. 100% bhakti you can find only in Vedantin. Because Vedantin knows that while we are doing puja, yesterday that pujari is offering Naivedyam to that Nandi. Nandi Vahanam, that is Ishwaraku Vahanam, Nandi, is giving Naivedyam. Modern people, they say, what is this? Nandi is a stone, black granite stone. Why is offering? Who is eating? We know, my dear, Nandi is stone only. But atasmin tad buddhi. Even though it is a stone, we invoke that Vrishabham, Nandi, who is the Vahanam for Lord Shiva. I invoke that Nandikeshwarar, Lord Shiva and Nandi Vahanam, I invoke upon that stone deliberately, knowingly. I, the Vedantin student, sadhaka, deliberately I do. That is why you see our Sringeri Acharyas, Kanchi Acharyas, Dwaraka Acharyas, Puri Acharyas, any Acharya you take, why they are doing that puja? This we have to teach to our children. If you don't teach to your children, grandchildren, tomorrow they stand in behind you and doing namaskara, but intellectually, Pava, my mother doesn't know anything. Pava, my father doesn't know anything. Let them do puja. Let them have their blind beliefs. They think like that behind you only. Your children and grandchildren, if you don't educate them properly. I know, my dear, Haridra Kunkumam is a manjal. That is only turmeric. Deliberately I invoke Ganesha in that. That's why Vedantin is the real bhakta actual. Because puja is done with understanding. Otherwise, why Shankaracharya has to offer Namaha, Sarvajnaha, Sarvadrik? Why he is telling? Saguna Ishvara Dwara, Sarupa Ishvara Dwara, Nirupa, Nirakara, Nirguna Brahma Jnana Prapyatham, Saguna Brahma Upasana Kartavyaha. This must be very clear when we are studying Shastra. Therefore, Karma Kanda of Veda, Upasana Kanda of Veda also ultimately their aim is what? My dear, through this karma, through these rituals, through this upasana, you have to grow, mature,
You have to go beyond tamoguna, rajoguna. Slowly you will become sattvic. One day you will become qualified for jnana yoga. I am here to prepare you. The ultimate aim of Veda Purva also only Tattvamasi. Remember that. Veda Purva and Veda Anta have no contradiction. We the human beings, intellectuals, thinking as though intellectuals we are, thinking that Veda Purva is talking for emotional people, crying people, sake, emotional bhakti and emotional crying. All intellectuals, Vedanta people are dry-hearted people. அவங்களுக்கு ஹிருதயமே இருக்காது. They don't have hridayam, bhakti and all. No, who said like that? Veda Purva also preparing you for Tattvamasi only. You go to Ayyappa and the temple, the Mukhadwaram, Tattvamasi it is written. Swamiye Sharanam Ayyappa you go, அவர் என்ன சொல்றாருன்னா நீதா அப்பா ஐயப்பான்னு சொல்றாரு. அவர் தத்துவமசி, you are that. But we don't see that தத்துவமசி. அடி தடி அங்கே தத்துவமசி எங்கே பார்க்க முடியும்? People are pushing. Tattvamasi is written. What a statement is that? That's why Daiva Bhakti, Saguna Bhakti is never threat to Nirguna Brahma Jnanam. On the other hand, Saguna Bhakti is Arat Upakarakam, indirectly beneficial. That's why temple you have to go. Every day. இந்த டெம்பிள் தானே நம்ம ஊரில் கூட இருக்க டெம்பிள் போயிட்டே இருக்கோம் பார்த்துட்டு இருக்கோம்னு சொல்லக்கூடாது. சுவாமி தரிசனம் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ டூயிங் பிரதக்ஷணா, வர்ஷிப்பிங் த லார்ட், பிஃபோர் நாலேஜ், டு கெட் நாலேஜ் ஐ ஹாவ் டு வர்ஷிப் ஹிம். ஆஃப்டர் நாலேஜ், டு சே தேங்க்ஸ் டு ஹிம் ஃபார் கிவிங் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஐ ஹாவ் டு டூ நமஸ்கார பிரதக்ஷணா. Correct? That is why Shankaracharya did that namaskara. Then who will show this Ishvara? Who gives this knowledge? Guru only gives. Therefore, to my Guru, who gave me this knowledge through Pada, Vakya, Pramana, through Vedanta, who unfolded this untiringly with so much of dedication, love, care. What can I repay to my Guru? Lakhs and crores and billions and millions are nothing in front of this knowledge. I can never repay to my Guru. That is why Sanidhyam, Seva, all these are a wonderful opportunity to serve the Guru. You cannot satisfy the Guru by giving lot of money. How to give, you will give, you have to give, nothing is available freely. You have to give dakshina, that is different, my dear. Seva, there are different ways to serve seva. There is a lot more I have to grow and mature. That Guru, say how Shankaracharya has shown that. And in third verse he did pratigna. I have learned from my Guru. Even Jnani doesn't have ko vidhi, ko nishedhaha. No injunctions, no, not injection, injunction, okay? No vidhi, no nishedhaha. In spite of that, Jnani never violate that dharma. His life is within dharma, within duty. Krishna need not work that much. In spite of that knowledge, Lord Krishna, how much he was. Krishna avataram Swamini, அவர் அதுக்காக தான் வந்தாருன்னு. நம்ம கூட அவதாரம் தான். சின்ன அவதாரம். நம்ம குடும்பம், family itself we have to take care of. Bhagavan avataram is for society, for whole humanity. We can also do our job. For a small society, family is a small society. My children, my grandchildren, they must be within this
dharma fold, one day or other they also come to this Tattvamasi Mahavakya. Let them come to this knowledge. You pray now onwards. My children, my grandchildren should come to this knowledge. Wherever they go, wherever, whatever they do, job doesn't matter. But if you pray for that, definitely they will get this. The purpose of human life. Otherwise, there is no difference between that peacock to morning onwards. It is go on making a noise up to evening. What for eating, nicely enjoying some time. If you be human beings also doing the same thing, what is much difference in that? Now I have recognized Swamini, I am very, very much interested in this. Very interested, but make use of your time and energy properly for study, for samyang mati, right knowledge. That is important. I have lot of time, lot of energy. Am I utilizing this properly? For such people I am going to give right knowledge. Shankaracharya started that labha, whatever you are getting through the world, people, family, children, house, etc., you are thinking they are also giving happiness, but don't think that they are giving permanent happiness. Nitya sukham, nitya labha, not possible in that. That you should not forget. Shankaracharya reminding us. Atma labha, paraha labha. Purvapakshi asked the question. People are enjoying with so many things. Atma labha, you are only talking 10 per, 20 per ukandruva and upanyasam going on. But millions and millions of people are only enjoying what? Lot of pleasures. They are all having lot of purusharthas, artha kama, they are enjoying. You are talking about atma labha, atma labha. How great it is. For that Acharya said what? Swayam. This atma labha, atma sukham is not dependent on anything. That is important. That is the logic here. Swayam. It is by itself Ananda Swarupam. Your Putra Anandam, Griha Anandam, any Ananda, Swarga Ananda, Brahmaloka Prapti also. You have to do lot of pranayama for that. Simply you cannot go to Brahmaloka. Simply you cannot go to Brahmaloka. Daily you have to do chanting. You have to remember at the time of death, you have to remember the Lord. Anta kale chamameva smaran muktva kalevaram tam tami vaiti kaunteya. Lord Krishna said, "Abla kashtam therima and the pranayam." Normal konchu padi earth ke mucho little few, little high, steep na nama poi last breath at the time of death. I have to send this prana to Murthana and Brahmarandra and remember the Lord. Nadakka karyama. In the mukkula or tube, in the pakka or tube, in the pakka over is all outside they are sending glucose, blood, so many things. We are seeing the people, kidney and the dialysis going on. People, transplantation, so many things are going on. What is the guarantee you can remember the Lord at the time of death? What is the guarantee, my dear? Don't postpone your journey for Kramamukti. Adya iha eva. While living itself, work for moksha. That is. And later he said, Swayam labdha swabhavatvat. In 6th verse he said, it is not a sadhya vastu. Moksha is not a sadhya vastu. Other sukham, happiness is, everyone loves something else only for happiness. I love my son because I get happiness. I love my house because it gives happiness. I love my car, it gives happiness. If it doesn't give happiness, you want to throw that car.
You want to leave that house. Atmastu kamaya sarvam priyam bhavati. Since they are giving happiness to me, if daughter-in-law comes, if she gives a problem, I drop my son also. Poitu vappa, nee paati nee iru, na paati na irupen. A loving child. Loving child also one day become bitter. Why? He is no more a sukha vishayaha for me. My house is no more a sukha vishayaha for me. My money is no more sukha vishayaha for me. Lot of money is there, but I cannot eat because doctor says don't eat salt, don't eat sweet, don't eat this, that and all. What to eat? And don't eat anything. Only pushnika juice. Some juice, some grains, some boiled, some என்ன சொப்புன்னு இருக்கும். இது என்ன ஒரு வாழ்க்கையா? கோடி கணக்கில் பணம் இருக்க சாப்பிட முடியாது. என்ன ஆனந்தம்! உடம்பு எப்படி இருக்கும் யாருக்கு தெரியும்? You go and interview all those rich people. என்ன சாப்பிட்றப்ப அதுதான் டைஜஷனே இல்லை. நோ டைஜஷன். தூக்கமே வரல. போதும். இந்த ரெண்டு இல்லைன்னா என்ன சுகம்? The real happiest person in the world is one who gets good appetite. It's not a joke I am telling. பசி யாருக்கு நன்ன பசி இருக்குமோ அவன்தா பாக்யவான். பசியே இல்லை சுவாமினி, என்னமோ சாப்பிட்ட மாதிரி இருக்கு, ஒன்றும் சாப்பிடவே இல்லை. சாப்பிட்ட மாதிரி இருக்குன்னா என்ன அர்த்தம்னா பேட் பிராரப்தா. If you feel hungry, good appetite, breakfast time, lunch time, dinner time, you are the fortunate person, the most fortunate person in the world. You go and interview those people who are all having indigestion. No digestion, wrong digestion, but no digestion proper. What happiness? How much money is there? No ananda. No sleep also. A person who is able to sleep, sound sleep, not snoring sleep, sound sleep. A sleep 6 hours, 7 hours. A person can sleep means most fortunate person. எனக்கு வருது சுவாமி, டேப்லெட் போட்டாதான் வரும். அது கொஞ்ச நாளுக்கு அப்புறம் அந்த டேப்லெட் போட்டாலும் வரதில்லைன்னு. அது கதை. என்ன ஆனந்தம்! When you are content, trupti, ananda with limited sources. Our rishis were like that. Deliberately, knowingly they left all the bhogams. Deliberately. We don't want any pleasures. No beds, no bed at all for them. Tarai. நல்ல தூங்கிடுவான். சவுண்ட் ஸ்லீப். நமக்கு என்ன பெட் குர்லான் பெட்டில் கூட தூக்கம் வராது. ஏசி ரூம் தூக்கம் வராது. Whole world is going for conquering other world. You see Russia, China, America conquering. எப்படி யாருன்னு காங்கர் பண்ணாமா? நம்ம ஆள் என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னா, how to conquer my mind. See the beauty. All European countries, that other countries, any country you take other than Bharat, any country, they were all power mongering people. Power mongering, encroaching the others' lands and properties, other things for their pleasures. When the world was rushing like that, our country, Bharat, Rishis, Munis were working for how to conquer my mind. Have you thought of this any time? How many wars were taking place in that history you see? In our country, Bharat, we people are working for conquering the mind. How to conquer my own mind. அதுக்கு ஒரு யோகா அபியாசம், அதுக்கு ஒரு ஜபா, அது தப்பா, Shastra, so much we are having. This is our journey.
where the eternal happiness, ananda, human life purpose is working people here for that purpose. That is Bharat. That is why I am proud to be born in this culture, Sanatana Dharma, not for pleasures. I don't want pleasures. Number rishis, appadi thallita, venda nu solli. Namena ivangalukella polakka theriyala. They don't know how to live. No. They are very intelligent. Brahma Vedibhihi. That is why in Puranas and all you see, all munis, sages, Ramayana time, Mahabharata time, all rishis were what? Tapassampannaha. Always working for their assignment with God. Swayam labhaha. It is not sadhya vishayaha, it is a siddha vishayaha. Siddha vastu. Putranandam is a sadhya vastu. If I get son only, I am happy. Griha anandam, if I get sadhya vastu, griham, then only I am happy. But where is the Atma? Prapti is not a sadhya vastu. Swarupam. That is the 6th sloka. Swayam labdha swabhavatvat. Already available siddha vastu. Any sadhya vastu, acquired object in time, in its space, one time and one place, that can never be permanent. Whereas the Atma is already you are that. You need not work for it. Then what I have to do? You have to do only sadhana to prepare your mind. Chitta mala nivrityartham, chitta vikshepa nivrityartham, chitta avarana nivrityartham sadhanas. To get Atma, Jnanam, Atma Labha, you need not do anything. You recognize that you are. You recognize that you are. Once you remove all the obstacles, self-evident Swayam Prakash Atma Swarupam will reveal itself to you. Remove Avarana. That is why Veda Purva Bhaga. There is no any contradiction in Veda Purva and Veda Anta. Contradiction is in human mind. Veda is well designed lifestyle. Vedic lifestyle annale karma yoga pannu manas chitta shuddhi varatam appuram jnanam upasana yogam pannu appuram chitta ekagrata varum appuram jnana yogathukku vandu aanekattila camp ku vandu ukkaandi nimmadiya Upadesa Sahasri padikalam. That's why you have done that and you have come here. In the worth adi purinjikanume. Aha, ippadipatta shastrama, eppadipatta shastram, aho shastram. Ippadi purinjada, my reverence towards shastra can increase. If I don't understand properly, you can never review your shastra. Why my shastram is so pramanam for me? Why I am seeking shastra kripa? Such much important shastra, Veda, pramanam, how? I have to understand. Shastram alone is the pramanam for Atma Labha. What Shastra says? Swayam labdha swarupaha. Shankaracharya remembering Hastamalakam. You are already available. Swarupam to yourself. You need not to do anything for that. Just recognize or discover. See the first line now. Swayam labdha swabhavatvat tasya anyataha labhaha na. It is not coming from anywhere outside. Atma apekshastu anya apekshastu. Second line he says, Atma labha you need not depend upon anything. But for putra labha, swarga labha, brahmaloka or any other worldly achievements, they are anya apekshaha. They are dependently coming because of some reason or other, some source, external source. Anya apekshaha tu yo labhaha. That result, that benefit
which comes out of outside external gadgets. External gadgets. You can buy house, you can have children, you can have money, but never think they are the be all and end all. That is the source of Ananda. If you think, that is the problem. We don't say you should not have money, you should not have house, you should not have children. But adida enakku sukham kudukkum and nenachada adu oru muttal odikattina muttal en ardham. Filtered intellect people tappana vadila poran artham. Nama Shastram is never against to marriage, children, family, money and all our rishis were grihasthas. Their children, all they were. Now you see the children, parents, even though they are orthodox, they are doing, but children behind because of the media, TV, phone, etc., they are all worldly and the George music and the music portal. But the younger generations, இதுக்குள்ள இருக்கிற டெப்த்னு அவனுக்கு உள்ள ஊற வைக்கணும்னா அந்த தாத்தா ஆகட்டும், பாட்டி ஆகட்டும், அப்பா ஆகட்டும், அம்மா ஆகட்டும், அதில் வாழணும். They have to live and they have to feed. Unless you won't feed, even orthodox people, so much orthodox people, pandits, so many, even pujaris houses also you go and see serial ஓடிட்டு இருக்கும். அந்த அம்மா அந்த பூஜாரியோட வைஃப் வந்து பிஸியாக இருக்கும் சீரியல் பார்க்கறதுல. பசங்களை அப்படி நான் நிறைய இடத்துல பார்த்தேன். ஏன்னா நான் பண்ண பூஜாரி தான் நல்லா போதும், நான் பசங்களாவது படிக்கட்டும். ஆனால் அந்த பூஜாரி நினைச்சா என்ன ஆகும்? கொஞ்ச நாளைக்கு பூஜாரியே கிடைக்க மாட்டார் நமக்கு. இப்படி அப்படிதான் நினைக்கிறாங்க. ஏன்னா பூஜாரி ஆயிடுச்சு, இந்த டப்ட்டு குடுமி வச்சுட்டான்னு கல்யாணம் ஆகிறது இல்லை. அதனால குடுமி வேணார் கிராஃப் வச்சுட்டேன். கிராஃப் வச்சுட்டதுக்கு அப்புறம் பணம் சேலரி எவ்வளோ வர்றதுன்னு கேட்குறேன். கல்யாணமே ஆகிறது இல்லை. அப்புறம் குழந்தை படிக்கட்டு வந்தா கூட இந்த பூஜாரிக்கு எல்லாம் படித்தா என்ன பிரயோஜனம், என்ன வேல்யூ கிடைக்கிறதுன்னா after some time you won't get even pujari in the temples, because no pujari is ready to make their children to chant, study this Vaikhanas, Agama, Shastras and all, to go to do puja in temples and all. No pujari is ready nowadays. Why? What is the reason? என்னோட அப்பா இப்படி படிக்க வச்சு நான் கஷ்டப்படுறேன் சுவாமினி, என்னோட பையனாவது கொஞ்சம் படிக்கட்டும், ஸ்கூலுக்கு போய் காலேஜுக்கு போய் படிச்சு நல்லா ஜாப் சம்பாதிக்கா நினைச்சா அது ரொம்ப த்ரெட் டு த சனாதன தர்மா. அந்த பசங்களை வந்து கேம்ஸில் இருப்பான், இந்த அம்மா வந்து டிவி பார்த்துன்னா இவர் கூட அப்புறம் அந்த கிரிக்கெட் மேட்ச் பார்த்துட்டு இருந்தேன்னா யூ நோ வாட் வில் ஹேப்பன் ஆஃப்டர் சம் டைம். அதுக்கு தான் சொல்கிறேன், வேல்யூ தெரிஞ்சுட்டு பண்ணணும். யூ மஸ்ட் நோ த வேல்யூ அண்ட் டீச். யூ நீட் நாட் டாக், யூ லெக்சர் டு தெம். You know inside and you live. If they don't live, what will happen to their life tomorrow? Just like machines they live. Okay, sukha bhoga vastu like that they live. After 40-50 years they look it back, what, my God, I don't know anything about my culture. Like that they will end up. What is the use of understanding at that time? No use. By that time they will be 50-60s. And they will worry for their children. Just as now parents are worrying about their children, they also worry about their children. Worrying at that age is no use at all. Work in ground when they are young. அது பண்றதுக்கு நம்ம கொஞ்சம் சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணணும். அதுக்கு தான் மதாலசா ஸ்டோரி சொன்னது. இந்த வினதாசுத கருடன் ட்ரெயின் பண்ணது யாரு தெரியுமா? Garuda, Vinata is the mother devotion. Garuda has got lot of devotion to his mother. And mother says always, you must serve for a higher cause. You must do something to the highest work, not for me. Now Garuda wants to do seva to his mother. But Vinata says always, no, my son has to, you have to become a devotee of Lord Krishna. You must serve to Lord Krishna. You must become play an important role with Lord Krishna. Appuda Garudan understood and he became Vahanam, Garuda Vahanam later to Vishnu Bhagavan.
That is Vinata, mother educated the son. Like Madalasa, Jijabayate, so many mothers. That's why this culture is fully in that mother's hand. Mother. Otherwise, people cannot come to this knowledge. All the way there, our whole lifestyle, from morning till evening, our lifestyle, puja, vratam, fasting, so many rituals, allame edukkagadana. Tattvamasi, adukkaga preparation appa. Adu marakka koodadu. Eppume 24 hours I have to remember. 24/7. கொஞ்சம் ஏமாந்துட்டான்னா பையனை அப்படி டர்ன் ஆயிடுவான், கிராண்ட் சில்ட்ரன் அப்படி டர்ன் ஆயிடுவான். அவ்வளோதான், அவன் அப்படி டர்ன் ஆயிட்டான்னா நீ இப்படிதான் முடியாது. அது நம்முடைய கடமை. ஆஸ் எ கிரகஸ்தா நம்முடைய கடமை. அதுக்கு தான் தைத்திரிய உபனிஷத்துல கல்யாணம் பண்ணிக்கோ நல்ல தர்ம பிரஜா அபிவிருத்தியர்த்தம். அது மறக்கக்கூடாது. தைத்திரியம் எல்லாம் சாண்ட் பண்ணுவோம். ஆனாலும் what Guru says, my dear, you are going out of Gurukulam. Now you have a responsibility. You have to marry and you get children. What children? What type of children? Dharma praja. A son or a daughter you must get for dharma abhivruddhya. Santanam adukkagadappa. Namakku thunaikkaaga illa. My daughter irundha enakku thunai, en son irundha enakku kadavule thunai, en thodu enakku thunai anna edo solva Tamil. My shoulder is my support anna madri Bhagavane enakku thunai. Appadi irukku. Every individual must grow and grow and grow. Look into the second. Atma, sorry, anya apekshastu yo labhaha. All worldly pleasures, they are all anya apekshaha, depending or expecting something external object for my happiness. Saha anya drishtihi samudbhavaha. Anya drishti means dvaita drishti. Dvaita drishti, bheda bhavana. Raga, dvesha, dvara and ajnana, janya, kama, krodha, janya, raga, dvesha, janya. What are all you are acquiring? Everything is only because of dvaita drishti. Samudbhavaha. All other sukhams other than Atma Sukham, any Sukham is born out of Samudbhavaha, born out of what? Anya Drishti. Other than Atma Drishti, Anya Drishti means Anatma Drishti. Anatma Drishti, Dvaita Drishti. As long as you have Dvaita Drishti, you work for only those objects. Then how to come to this Atma Labha? What is the way? Why mind is running for Anatma, Vastu, Sukha, all those things? In spite of hearing, in spite of attending so many camps, in spite of studying so much, why I am so attached to my daughter, my son, my grandson so much? ரொம்ப கவலையா இருக்கும். அவங்களுக்கு ஏதாவது இடத்துல படப்படப்படப்பா இதெல்லாம் என்னமோ கவலை ஆகிறது சுவாமி. ஒரு கில்ட்டு ஹர்ட் ஏன் வருது என்ன? அதுக்கு என்ன வழி என்ன? ஒரே வழி ஞானம். அதுக்கு காரணம் என்ன? அவித்யா. அந்த அனாத்ம சுகம், டெம்பரரி ஆனந்தக்கு you are running for is because of ignorance. Avidya, kama, karma. So remove avidya, remove your ignorance. Then how to remove ignorance? What I have to do? I will tell you. I am here. Samyak mate prakaranam, for that sake only. Look into the 7th verse. Anya drishtistva vidya syat tannasho moksha uchyate jnanenaivat sopi syat virodhisvanna karmanam. From this 7th verse onwards up to 21st verse,
Shankaracharya is going to talk about moksha sadhanam jnanam. What is the sadhana for moksha? Moksha means freedom from sorrow, freedom from anitya sukham, anitya labha, and freedom from all this janana marana samsara chakram. That is called moksha. That moksha is possible only by knowledge. For that, anya drishti, dvaita drishti, anatma drishti, why you are having? Because avidya syat, because of avidya, this dvaita drishti, looking at son, daughter, the body mind complex as real, and looking at all the possessions real as source of ananda, thinking that this is erroneous perception, wrong perception. No vastu has got sukham in the world, Shastra is telling, and dindima, and the declaration like Shastra doing. எந்த பொருள்லனா ஆனந்தம் கிடையாது, டம் 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 சொல்லிட்டு நானே என்ன பண்ணிட்டு இருக்கேன், ஐயோ இதுல சுகம் இருக்கு, இதுல சுகம் இருக்கு, ஆனந்தமா ஓடிட்டு இருக்கோம் நம்ம. இல்லை இல்லை இல்லைன்னு சாஸ்திரம் தண்டோரா, அந்த தண்டோரா கூட நம்ம காதுல கேட்காது. we are deaf towards that. By that time I start listening to them, they will become totally deaf, and I cannot see, I cannot walk, I cannot go. எங்க இருக்கும்போது இந்த ஓடி ஓடி இந்த ஆசிரமெல்லாம் படிக்கணும்னா அப்போ மனசு வராது. இப்போ படிக்கணும்னு தோன்ற சுவாமின்னு ஏற முடியல, நடக்க முடியல. புரியறது எவ்வளோ கஷ்டமா இருக்கும். ஒரு நிம்மதியான இடத்துக்கு வந்தோம், எல்லாம் பியூர் ஏர், பியூர், எவ்ரிதிங் இஸ் பியூர், so calm and quiet. But see the body, how much it can cooperate. There is a lot of limitation. இது சாப்பிட்டா என்ன ஆகுமோ, அது சாப்பிட்டா என்ன ஆகுமோ. No? What Shankaracharya said, beautiful sloka. Balastavat krida saktaha, tarunastavat taruni saktaha, vruddhastavat peram saktaha, parame brahmani kopina saktaha. Peranana grandson. Okay. Vruddhastavat chinta saktaha சொன்ன சொல்லல, பேரம் சக்தஹான்னு சொன்ன சுவாமிஜி அப்படி இப்படி அதே சொல்லுவார். அது மாதிரி ஏதோ ஒரு ஆசக்தஹா நம்ம. We are indulged in one thing or other, losing sight. Parame Brahmani kopina sakta. யாருக்கு பரபிரம்மன்ல இஷ்டம் இல்லை, அதையும் இஷ்டம் சுவாமி, அதையும் இஷ்டம்னு சொல்லுவான். அது இல்லை, அதுதான் இஷ்டம்னு பிரகலாதன் மாதிரி, திருவன் மாதிரி யார் சொல்றோம்? பக்த மார்க்கண்டேயன் மாதிரி எத்தனை பக்தாஸ் இருக்காங்க. அவங்களெல்லாம் பெரிய ஆள் சுவாமி, சின்ன ஆள். அது வேற சொல்லிட்டு ஜஸ்டிஃபை பண்ணுவோம் நம்ம. எத்தனை நாள் ஜஸ்டிஃபை பண்ணிகிட்டே இருப்போம், நம்ம வீக்னஸ் எல்லாம் ஜஸ்டிஃபை பண்ணிகிட்டே இருப்போம். அதுக்கு தான் நம்ம லெத்தர்ஜி, ஃபிசிக்கல் லெத்தர்ஜி, மென்டல் லெத்தர்ஜி, டு யூ ஹாவ் டு ஷன். தட் சேக் ஓன்லி இந்த கோயில் யோகா எதுக்காக வச்சுட்டான்னு நம்ம அதெல்லாம் வச்சா கூட நம்ம லேசினஸ் போக மாட்டேங்கிறது. அளவுக்கு சாப்பிட்றது, யுக்த ஆஹார விஹாரஸ்ய யுக்த சேஷ்டஸ்ய கர்மசுன்னு அந்த ஸ்லோகம் மறந்துடுவோம். அப்படியே சும்மா அவர் பாடி அவர் சொல்லுவார். அவர் என்ன என்ன சென்டென்ஸ் பாருங்க. யுக்த ஆஹாரம், மாடரேட் ஃபுட், மாடரேட் ஸ்லீப், மாடரேட் விஹாரம், மாடரேட் டாக்கிங், எவ்ரிதிங் மாடரேட். அண்ணா யாருக்கு மாடரேட் இருக்க பாருங்க. வெளியில போய், வெளியில இல்லை, இங்கே கிடையாது. டங் கண்ட்ரோல், ஈட்டிங் கண்ட்ரோல், டாக்கிங் கண்ட்ரோல், எல்லாம் கண்ட்ரோல் கண்ட்ரோல் பண்றதுன்னா வாழ்க்கையில் சப்புன்னு இருக்கும்னா. நம்ம ரிஷிகள் எல்லாம் கண்ட்ரோல்ல இவ்வளோதான், எல்லாம் ஒரு டைமென்ஷன், ஒரு டிவினிட்டி வருவான்னு சொன்னா, இப்போ எங்க போயிட்டு இருக்கோம்னா ஒரே லக்ஸூரியஸ் லைஃப்ல போய் ஒரு கஷ்டம்ங்கிறது மனசு பாடி தாங்கிக்க மாட்டேங்கிறது. அந்த காலத்துல கஷ்டங்கிறது தான் விரும்பி விரும்பி பண்ணுவான். இப்போ என்னன்னா சேவா, ஐயோ இது பண்ணணும், ஐயோ ஐயோ நாங்கள் முடியாதப்பா, என்ன வீட்டில் நல்லா சுகம், சோ மச் கம்ஃபர்ட்டு, எங்கேயாவது போய் கஷ்டப்படணும்னு யார் பண்ணுவாங்க? அதுக்கு தான் ஒரு இடத்துல இருந்து கஷ்டப்பட்டு சேவை பண்ணி நிறைய பண்ணாதான் அது ட்ரைனிங் ஆகும்னு சொல்லி எல்லாம் பண்ணுவான். நம்ம சில்ட்ரன் we are pampering so much. ஈவன் குரு முன்னாடி கூட ஜெயிலில் தான் உட்காருவான் அவன்.
குரு முன்னாடி கீழே உட்காடுறா, சாஷ்டாங்க நமஸ்காரம், நான் பண்ண மாட்டேன், அவன் பண்ண மாட்டான். ஏன்னா அவ்வளோ லேஜி, சோம்பேர். பாட்டி கேட்டுட்டே இருக்கணும், நமஸ்காரம் பண்ணு, நமஸ்காரம் பண்ணு, பண்ணிட்டா பாட்டி அப்படி சொல்லிடுவோம். அந்த மாதிரி பசங்கள் எல்லாம் ரொம்ப லேசியாக கம்ஃபர்ட்ஸ் அப்படி இருக்க, எல்லாம் டல்லப் பெட்டு, அந்த டிவி, இதெல்லாம் சோ மெனி கேட்ஜெட்ஸு, சோ மச் லக்ஸுரி. என்ன ஒன்றா ரெண்டா? சாப்பாடு சொல்லவே வேண்டாம், எக்கச்சக்கமான சாப்பாடு. முன்னாடி எல்லாம் இதெல்லாம் இருக்கா? இருந்ததா? இது இருந்ததுனால தான் மனசு ஸ்பாயில் ஆகிறது. ஏன்னா மைண்ட் ஆல்வேஸ் எவ்யூஸ் திங்ஸ். கிருஷ்ணர் வேர்ட்ஸ் நமக்கு மனசில் ஞாபகம் இருக்கணும். லுக் இன் டு த ஸ்லோகா. அந்நிய திருஷ்டி, துவைத திருஷ்டி, பேத திருஷ்டி, அனாத்ம திருஷ்டி, thinking that there is ananda, this is because of avidya syat, this is because of ignorance. Tannashaha, ajnana nasha. Avidya means ajnana. That ajnana nasha, avidya nasha is possible. Tannashaha moksha uchyate. That alone is called moksha. Note பண்ணிக்கோங்க, forget, don't forget. மோக்ஷா கஹா, வாட் இஸ் மோக்ஷான்னு எப்படி திருப்பி 10 வருஷத்துக்கு அப்புறம் மறுபடியும் கேட்போம். தன்னாசஹ மோக்ஷ உச்சத்தை. அஜ்ஞான நாசஹ, அவித்யா நாசஹ ஏவ மோக்ஷா. இனிமேல் கேட்கக்கூடாது, வாட் இஸ் மோக்ஷான்னு கேட்கவே கூடாது, தப்பி தவறி கூட. இது சரியா கேட்டவன்னா, இஃப் யூ ரிமெம்பர் யூ வில் நெவர் ஆஸ்க். சங்கராச்சாரியர் சொல்றாரு, destruction of your self ignorance is called moksha. Destruction of your atma ajnanam alone is called moksha. It is a highlight to the entire chapter. Marakka kuda. Second line, why tannashaha ajnana nasham alone is moksha you are telling? Ye appadi anna jnane naivatu saha api syat. Tannashaha saha anna Ajnana nashaha, tannashaha, avidya nashaha, the destruction of ignorance happens only through jnana, vidya. Ignorance goes away only by knowledge. அதுக்கு என்ன பெரிய PhD படிக்கணுமா என்ன? அவித்யா போனவன் என்ன பண்ணணும் சுவாமி? என்ன டார்க்னஸ் போனவன் என்ன பண்ணணும்? பஜனை பண்ணணுமா? டார்க்னஸ், டு ரிமூவ் த டார்க்னஸ், வாட் ஐ ஹாவ் டு டு? சீர்ஷாசனம் பண்ணணுமா? ஜபம் பண்ணணுமா? பஜனை பண்ணணுமா? லைட் த லேம்ப். லைட்டிங் த லேம்ப், சுவிட்ச் ஆன், டார்க்னஸ் வில் கோ அவே. இஸ் தேர் எனி அதர் மெத்தட்? உலகத்தில் அமெரிக்காலும் அதே மெத்தட் தான், ஆஸ்திரேலியாலும் அதே மெத்தட் தான். இருட்டு போகணும்னா தீபம், அதுதான் வேணும் இல்லையா? வேறு கிடையாது வழி. அஜ்ஞானம் போகிறதுக்கு கூட அப்படிதான். ஞானம்தான் வழி. ஞானேனைவது சஹா அஜ்ஞான நாசஹ. சஹா மீன்ஸ் அஜ்ஞான நாசஹ ஆர் தன்னாசஹ, அவித்யா நாசஹ ஸ்யாத். That is possible. Why not any action? Why not rituals? Karmana virodhitvat tanna. By any amount of rituals, you can never destroy your ignorance. By any amount of rituals. The rituals only to prepare you for, to remove impurity of the mind, to remove the chitta vikshepa, vacillation of the mind. Not to give moksha. To give moksha, ignorance destruction. Karmana means by any actions. Any actions or any rituals, virodhitvat. Why virodham? Contradiction in karma, it requires lot of explanation. So this sentence, that second line, second part, I have to give lot more introduction to that. Based upon that, Shankaracharya developed the subject. Why destruction of ignorance alone is called moksha? Why not any karma, any ritual? Why? That we'll see in the next class. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।